Ah, Thomas. Hey, was ist denn das da? Ah, so, verstehe. Eine Sozialwohnung. Ja, gut. In so einer wohne ich, ja. Middow Hills. Ja, sag mal, da war ich da vorher, oder? Jetzt fahr ich schon wieder da hinten. Moment. Andere Richtung. Oh Gott! Jetzt hätte ich fast das Auto geschrottet. Es war aber elegant, muss man sagen. Elegant geschrottet. Höhe, Angst und Schrecken. Jeder läuft um sein Leben. Der müsste doch gleich irgendwo davon sein, oder? Kann das sein? Wo sagt der? Da drin hat. In der Hintergasse. Ah, Thomas. Was sagt er? Verlass das Fahrzeug. Oh Gott! Eine Gang! Er liegt schon. Wer noch? Herr Schweines! Leben kriegt's mit mir! Au! Ja gut, das war's. Alle erschossen. All right, man. I dropped off that package for you. Wicked Nico. Bad man going to be mighty happy, you know. Call me if you want some more work. Und wie viel habe ich verdient? Habe ich einen Erdpass, gell? Scheiße. Auf jeden Fall ein paar Knarren. Mann, ich schon hier. Über 700 Schuss. Das geht schon. Nehmen wir die Kisten. Und jetzt würde ich mal sagen, fahren wir zu Faustin, oder? Michael Faustin. Der Arsch der Nation. Wie komme ich zu dem? Und da muss ich dazu sagen, ich nehme die ganze Sache mit Shadowplay auf. Das ist das Aufnahmeprogramm von Nvidia. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht. Es frisst nämlich weniger Ressourcen als Fraps. Oh, rauchen Sie Redwood. Für eine bessere Lunge. Du blöder Hund. Mein schönes Auto. Roman. Hey man, it's me. We should eat together. Jetzt möchte er essen gehen. Ja gut. Sure, Roman. We eat Ich hab's eh together. nötig. I come get you next hour. Great, Nico. See you in a while. Roman, fahren wir zum Essen. Ich meine, ich brauche eh Energie. Da schaut es nicht. Jetzt weg da. Wenn ich hungrig bin, dann werde ich rasend. Was ist da? Der Faustin. Ach, der ist da vorne. In dem Theater. Da gehe ich später rein. Erst einmal essen gehen.
Ja, so, mal wohin die Roman. Da, man sieht das. In seinem Depot. Steig ein, Kumpel. Nico, good to see you. Let's go. Nico, you do not know how great it is to have you here with me. Before you arrived in Liberty City, things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us here, but together, we are doing all right. America is enough. Okay, cousin, let's have a meal here. Hector, da gehen wir eine. American Dinner. That served its purpose, cousin. My stomach is full. Thank you in advance for driving me home. Let's go now. Was möchte der? Soll ihn America is zurückfahren, an oder wie? opportunity for a new beginning. You were in need of one. There's no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe, round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money, chances to get college girls into bed. Szanse de postanesh, Sorania. I heard that. I haven't forgotten our language completely. Ja gut. Der erzählt mir lauter Märchen von amerikanischen Tittis. Call me, cousin. I'll see you soon. Ja, speichert, jawohl. Und jetzt werde ich mal zur Faustin umschauen. Der war gleich am Sick. Ja, warte mal. Abkürzung. Weg, du Penner. Everybody step back. Hey, da sind wir. Beim Theater. Okay, nema problema. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, meet my girl Natasha. Oh, So my nice pleasure. to meet you. Little delicious. A little connection. Mikhail, Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Have a drink. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, you can have your alte Katrina. Come on. Not No that. big deal. In private. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think! Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders.
He lives on Guantanamo Avenue in Bonn. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up! Shut the fuck up! I'm begging I you. said shut the fuck up! Please, don't Go. do this! Why don't you You listen? want to play games? This Hey, is give me a not a break. game. You Stop. have to play I by said the stop. rules. Ja gut, ein Job ist ein Job. Wir knallen den Typen ab. Hier, sag mal, mein Auto. Du und das da drüben. Es sollte ja normal kein Problem sein, diesen Typen zu erschießen. Normalerweise. Aber, man weiß ja nie. Diese blöde Laterne. Mommy, is he trying Halt die Schnauze, geh weiter. Jetzt sag bloß nicht, ich muss wieder da mit. Wird aber wahnsinnig. Tatsächlich schön. Der darf das wahr sein. Jetzt fahre ich schon zum 3. Mal um mich. Gott. Verkehrsunfall. Auf der A4. Eine Massenkarambolage. Geh weg da. Moment, ich fahr einfach durch. Mir ist scheißegal. Da bin ich gerade am Zaun. Da wird ich oben. Ein Fahndungsstern, ja gut. Der ist gleich wickert. Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Ja gut, Ratten entsorgen. Meine Spezialität. Aber ich habe keine Schrotflinte mehr. Leider. Leute, dieser Lenny. Domat. Dafür habe ich eine Uzi. Ein kleines Miststück. Okay, wo ist denn Lenny? Hey, Lenny, Mikhail Faustin don't like you no more. It's nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! He's enough of a somebody to get you killed. Do what my Ja, der Hund, der flüchtet. Oh Gott. Stay away from me! Diese Sau, hab mich ausgetrickst. Die hat sich wahr sein. I have to. Wo ist er? Er ist tot, oder? Wir haben da Löchert, da liegt er. Diese Sau. Und er wird wahrscheinlich mit der Karre abhauen. Die nehme ich jetzt. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Petrovic, den Rauch in der Pfeifen. Auf jeden Fall habe ich ein neues Auto. Oh Gott, schön, eine Heckschleuder.